سڵاوی خواتان لێ بێت قوتابیانی ئەزیز و خۆشەویست هیوادارم ئەم کاتەوە گشت کاتێکتان باش بێت لە زنجیرە ئەڵلقەی دووەم ئێپسۆدی دووهەم ئێپسۆد 2 پێتان شاد بوومەوە ناونیشانی ئێپسۆدەکەمان بریتیە لە کریسمس دەی واتە ڕۆژی کریسمس بزانین لەم ئێپسۆدەدا ئاراسی چیرۆکەکەمان بەرەوکوێ دەڕوات when I got home لێرەدا ئەو ئایا بۆ پپ دەگەڕێتەوە لە کاتێک گەڕامەوە ماڵەوە کاتێک گەشتمە ماڵەوە my sister خوشکم had already started پێشتر دەمێک بوو دەستی پێکرده بوو بەچی to cook بۆ ئەوەی خواردن ئامادە بکات ئاوە big Christmas dinner خواردنە وەکو بڵێ خوانی ئێوارەی ڕۆژی کریسمس ڕۆژی سەری ساڵی زاینی کە دەکاتە 25 دوانزەم لێدا دەڵێ big Christmas واتە ئێوارخوانێکی گەورە I was lucky ئەمن دڵخۆش بووم خۆشحاڵ بووم لە کوردەوایدا دەڵێ بەختم هەبوو she was too busy to ask me many questions ئەم بابەتە گرامەریە لە پۆلیتە دەخوێندرێت کە تو ئەجێکتیڤ تومان هەیە واتە ئەوەندە سەرقاڵ بوو لە سەرقاڵیان نەیتوانی پرسیارگەلێکی زۆرم لێ بکات she simply told me هەر بە سادەییەوە پێیوتم بە سادەییەوە پێوتمن to put on بۆ ئەوەی لەبەر بکەم my smart and comfortable clothes بۆی لەبەر بکەم چی جلوبەرگە جوان و کەشخە و نە ئاسوودەیەکانم 3 of our neighbors سێ لە دراوسەکانمان and uncle Pumblechook و سێ دراوسێ دیارە لە دروبەری ماڵی خۆیان سێ دراوسێ لەگەڵ uncle Pumblechook لەگەڵ ماما uncle Pumblechook were coming to eat lunch with us دەهاتن تاوەکو نانی کەنگین لەگەڵ ئێمە بخۆن نانی نیوەڕۆ لە ماڵی ئێمە بخۆن uncle Pumblechook Mama Pumblechook was the fattest and most stupid of the four. قەڵەوترین fattest قەڵەوترین و گەمژەترینی هەر چوار میوانەکەمان بوو of the four. He was richer than us ئەو لە ئێمە دەوڵەمەندتر بوو and gave Mrs. Joe 2 bottles of wine دوو دانە بوتڵی شەرابی واین واتە شەراب دوو دانە بوتڵی شەرابی دانە خوشکم واتە خاتو جۆ when he arrived کاتێک گەیشتە ماڵی ئێمە my sister thought خوشکم پێی وابوو he was wonderful کە خاڵم کەسێکی نایە بوو وەکو بڵێ شازە when everyone had sat down کاتێک هەموویان دانیشتن at the table لە دەوری مێزەکە we started to eat دەستمان بە خواردن کرد but I could not enjoy the food بەڵام ئەمن وەک یەک بەخۆم نەمدەتوانی چێش لەو خواردنە ببینم I could only think ئەمن تەنیا دەمتوانی بیر بکەمەوە about the pie ئەو کولێرە بەقیمەکە when might my system find out it had gone ئەخۆ دەبێ کەنگین خوشکم بزانێ کە ئەو کولێرە بەقیمەیە نەماوە we had just finished eating وەکو بڵێ تازە خواردنمان تەواو کرد بوو when Mrs. Joe suddenly said کاتێک خاتو جو کت و پڕ لە ناکاو وتی I have something more that you must all try شتێکی دیکەم هەیە کە ئێوە هەمووتان پێویستە تاقی بکەنەوە تامی بکەن I realized it with horror هەستم کرد بە ترسێکەوە باشە that the moment had come کە ئەو ساتەی من چاوەڕێم دەکرد هاتووە It's a delicious meat pie she said as she stood up هەرکە هەستا لە کاتی هەستایندا as she stood up واتە لە کات و ساتی هەستایندا وتی چی It's a delicious meat pie کولێرە بەقیمەیەکی زۆر بەتام و خۆشە and left the table و مێزەکەی بەجێهێشت Uncle Pumblechook smiled Mama Pumblechook پێکەنی بزەیەکی کرد and picked up his knife and fork چاقۆ knife واتە چاقۆ fork واتە چاقۆ چەتاڵەکەی هەڵگرتن بەدەستەوە Things were not going well شتەکان زۆر بەباشی بەڕێوە نەدەچوون What should I do من دەبێت چ بکەم قوڕی کوێ بەسەری خۆم کۆم لە کردەوەدا دەڵێم I had to do something دەبوایە شتێک بکەم I stood up هەستام
and started to run towards the front door. دەستم کرد بە ڕاکردن بەرەو دەرگای پێشەوە. As I reached the door, هەرکە گەشت مەلای دەرگاکە, I heard Mrs. Joe گوێم لە دەنگی خاتوو جۆ بوو. Where has the meat pie gone? ئەو کولێرە بە قیمەت چی لێ هاتووە؟ چی بەسەر هاتووە؟ She shouted. هاواری دەکرد. I opened the door and stopped. دەرگاکەم کردەوە و وەستام. There was a group of soldiers, گروپێکی سەرباز هەبوو, standing there. لەبەر دەرگای ئێمە وەستا بوون. One of them, یەکێک لەو گروپی سەربازەکان, the sergeant, واتە عەریفی پۆلیسەکە, was holding a pair of handcuffs. جووتێک لە کەلەپچەی هەڵگرتبوون. handcuff واتە کەلەپچە, in front of him, لە بەردەم خۆی, وەکو دیارە لە وێنەکەدا. The sergeant put his hand on my shoulder. سەربازەکە دەستی لەسەر شانی مندانە, واتە عەریفی پۆلیسەکە. We walked back into the kitchen. گەڕاینەوە بۆ مەتبەخەکە, بۆ چێشتخانەکە. I was very upset. زۆر نیگەران بووم. Everything had gone terribly wrong. هەموو شتێک بە تەواوی بە غەڵەتی ڕێ کردبووم. But then the man spoke to Mrs. Joe. بەڵام دواتر پیاوەکە قسەی لەگەڵ خاتوو جۆ کرد. Excuse me, ببوورە. He said, وتی, Is there a blacksmith here? ئایا لێرە ئاسنگەر بوونی هەیە? Why do you want him? My sister asked quickly. خوشکیشم بە خێرایی وەڵامی داوتی. What's it doing? Why do you want him? What's it doing? We need his help, answered the sergeant. عەریفەکە شودی ئەمە پێویستمان بە یارمەتی ئەوە. We need his help. واتە پێویستمان بە یارمەتی ئەوە. Then he saw Joe. پاشان چاوی بە جۆ کەوت. Guessed that he was the blacksmith. پێی وا بوو کە ئەمەیان بریتیە لە ئاسنگەر. Showed him the handcuffs. ئیتر کەلەپچەکانی نیشانی جۆدا. These are broken, the sergeant said. عەریفەکە وتی, کاکە ئەمانە تێک چوون, ئیش ناکەن. We need to use them today. دەبێ ئەمە پێویستە ئەمڕۆ ئەوانە بەکار بهێنین. Can you look at them for us? Joe said he could. اینجا عەریفەکە لە جۆی پرسێ کە دەتوانێت سەیرێکیان بکەیت بۆ ئێمە. Joe said he could. جۆش وتی دەتوانم. Then can you start work now? The soldier asked. سەربازەکە لێ پرسی, ئێستا دەتوانین دەست بەکار بیت? We are looking for the escaped prisoners. ئەمە بە دوای کێرە دەگەڕێین, زیندانیا هەڵاتوەکاندا دەگەڕێین, and must find them before it is dark. و پێویستە پڕ لەوەی تاریکایی دابێت ئەوانە بدۆزینەوە. They may still be near the sea. دەکەی هێشتا ئەوانە لە نزیک دەریا بن. Have any of you seen or heard anything? ئایا هەر کامێک لە ئێوە ئەوانتان بینیوە یان هیچتان سەبارەت بە ئەوان بیستووە? I said nothing. ئەمن هیچم نەوت. But there's others, بەڵام ئەوان دیکە said no. ئەوان دیکە وتیان ئەمە نەبینیومانە و نەهیچشمان گوێ لێ بووە. No one noticed that I had not spoken. کەس سەرنجی ئەوەی نەدا, ترکیزی ئەوەی نەکرد کەم هیچ قسەیەکم نەکردووە. We all went to the forge. هەموومان ڕۆیشتینە بۆ دوکانی ئاسنگەریەکە. While the rest of us watched. لە کاتێکدا ئێمە هەموومان سەیرمان دەکرد. The soldiers helped Joe to light the forge fire. سەربازەکان یارمەتی جۆیاندا بۆ ئەوەی ئاگری دوکانەکە پێ بکەن. Minutes later, چەند خولەکێک دواتر, Joe was standing in front of the hot fire. Joe لە بەردەم ئاگرە گەرمەکە وەستا بوو, وەکو لە وێنەکەدا دیارە. Was working noisily on the handcuffs. زۆر بە دەنگەدەنگەوە قسەی ئیشی لەسەر ئەوەکان دەکرد, کەلەپچەکان دەکرد. Mrs. Joe brought the soldiers some of Uncle Pumblechook's wine. بەڕێز جۆ, خاتوو جۆ واتە خوشکی, هەندێک لەو شەرابەی کە ئەنکل پەمبڵچک بۆی هێنابوون دای بە سەربازەکان. Even I was given a little, تەنانەت منیش هێندەکەم پێدرا. I listened as they talked. گەم گرت لەو کاتێک ئەوان قسەیان دەکرد about two prisoners, سەبارەت بە دوو زیندانیەکان, and how the soldiers might catch them. و چۆن دەکرێت سەربازەکان ئەوان بگن. Everyone seemed to be enjoying the experience. پێدەچوو هەمویان چێش لەو ئەزموونە وەربگرن, but it upset me. بەڵام ئەو منی نیگەران کرد. To think about the men. بۆی بیر لەو دوو پیاوە بکەمەوە.
When Joe had finished his work, کاتێک جۆ کارەکەی خۆی تەواو کرد, he suggested that he and I might follow the soldiers. پێشنیاری کرد کە خۆی و خۆم واتە جۆ لەگەڵ پپی شوێنپێی سەربازەکان بکەون لەگە سەربازەکان بڕۆن while they looked for the prisoners لە کاتێکدا بە دوای زیندانەکاندا دەگەڕێن. All my sister could say was هەر ئەوەی کە خوشکم توانی بیڵێت ئەوە بووم if they shoot his head off گەر ئەوان سەری بپەڕێنن don't ask me to put it back on again. لێم بپرسم داوام لێ مەکەن بۆ ئەوی من لە جێگەی خۆمی دا بنێمەوە و دیارە مەبەستی بکەم. We followed the soldiers out into the cold. It بۆ سەرمایە شوێنی سەربازەکان کەوتین. It was getting dark. تقریبا وەکو بڵێ شەودا دەهات. Now تاریکایدا دەهات ئێستا. And it started to rain. دەستی بە باران بارین کرد as we got near the old fort. هەرکە گەشتینە لای قەڵا کۆنەکە the soldiers سەربازەکان were walking quickly بەخێراتر دەڕۆیشتن. So Joe picked me up with Joe منی هەڵگرت and carried me on his back لە کۆڵی کردم. For the first time بۆ یەکەمین جار I considered what might happen. ئیتر تێڕامام لەوەی کە دەبێت چ ڕوو بدات if one of the prisoners saw me ئەگەر یەکێک لە زیندانیەکان من ببینێت. Then پاشان suddenly کتوپڕ لە ناکاو we heard someone shout. گومان لە کەسێک بوو کە هاواری دەکرد. Matter بکوژ. We went more slowly and listened. ئەمە هێواشتر دەڕۆیشتین و گوێمان هەڵخست گوێمان دەکرد. A moment later ساتێک دواتر we could hear fighting گوێمان لە شەڕ بوو. And then another shout پاشان هاوارێکی دیکە. A second voice shouted. ئیتر دەنگی دووەم دیارە ئەوە بە دەنگ لێکیان جیاکردنەوە دەنگی یەکەم و دەنگی دووەم. دەنگی دووەم هاواری کرد the prisoners زیندانیەکان the prisoners are this way زیندانیەکان وا لەم ڕێگەیەنە. We ran towards the shouters بەرەو دەنگەکە ڕامان کرد and found the two men هەردوو پیاوەکەمان دۆزیەوە fighting each other لەگەڵ یەکتر شەڕیان دەکرد. The soldiers caught them سەربازەکان ئەوانیان گرت and put them in handcuffs کەلەپچیان لەدەستی کردن. My convict was shouting. قوربانیەکەی من واتە ئەوەی کە ئەو کەسێک کە من خواردنم بۆ برد ئەو تاوانبارە چی کرد was shouting هاواری دەکرد. I caught him. ئەمن ئەوم گرت. Remember that ئەوەتان لەبیر بێت. It was me ئەوە من بووم. He tried to kill me ئەو هەوڵیدا من بکوژێت. The young man told the soldiers پیاوە لاوەکە ئەمەی بە سەربازەکان بوو. He looked badly hurt زۆر خراپ بریندار کرابوو. Tried to kill you هەوڵیدا تو بکوژێت. My prisoner repeated with a laugh. زیندانەکەی من ئەوەی کە پپ خواردنی بۆ بردبوو ئەم قسانەی ئەوی he tried to kill you بە پێکەنینەوە دووبارەی دەکردەوە وەکو بڵێ پێکەنی بە وەزعەکەی دەهات. Of course not بە دڵنیاییەوە نەخێر. Do you think ئەو هەبیتەکەیتەوە I could not do it if I wanted to مەگەر نەمدەتوانی تۆ بگوژم ئەگەر ویستە بە. He turned to the sergeant ئیتر ڕووی لە سەربازەکە کرد. I've escaped ئەمن ڕام کردووە and could run away و دەشم توانی ڕابکەم. من هەڵاتوم دەشم توانی لێرە نەمێنم ڕابکەم. But I stay here بەڵام من لێرە مامەوە because لەبەر ئەوەی I want to give this man to you چونکە دەمویست ئەم پیاوە ڕادەستی ئێوە بکەم. Replied He tried to murder me ئەو هەوڵیدا من بکوژێت. The young man repeated پیاوە لاوەکەش ئەم قسەی دووبارە کردەوە کاکە ئەو خەری بوو من بکوژێت. More quietly this time بەڵام ئەم جارە زۆر هادئتر بوو لەسەر خۆتر بوو. He's lying ئەو درۆ دەکات. Replied the older prisoner پیاوە بەتەمەنەکە زیندانیە بەتەمەنەکە وەڵامی دایەوە وتی درۆ دەکات. We were on trial together ئەمە هەردووکمان لە دادگا بووین and he was just the same then ئەوش هەمان بارودۆخی منی هەیە وەکو من بە ئەندازەی من تاوانبارە. That's enough بەسە. The sergeant said سەربازەکە وتی at that moment لەو ساتەدا my prisoner turned and looked straight at me. زیندانیەکەی من سەری سوڕاند و ڕێک سەیری منی کرد. He said nothing هیچی نەوت. Then the group started to walk towards the river. پاشان گروپەکە دەستیان بە ڕۆیشتن کرد بەرەو ڕووبارەکە.
After an hour لدوي كالجميرك we arrived at the prison ships كشتينا لاي زندان أو زنداني كلنا كشت كان تسكلام here later my prisoner spoke to the sergeant زنداني كي قصي لقال عارفي بوليس كان I want to tell you something I'm دمشتك بطوبرم I was hungry I'm برسيمبو and had to eat دبواشتكش بخون I stole some food from the village ئیتر هەندێک خواردەم لە گوندەکە دزی I took bread, cheese, نانم برد, پەنیرم برد, and a meat pie کولی رە بەقیمەیەکشم برد from the blacksmith's house لە ماڵی ئاسم گەرەکە the sergeant asked Joe if a pie had gone from his home or from his house the sergeant عریفەکە asked Joe لە جۆی پرسی ئایا هیچ كل ربا قيمك لما يتو ديارنا ما بزربوا بردراوا yes my wife realized it had gone just before you arrived Joe replied جيش والله مدايو بالي خزانة كم برلوي ايوه بقن بومالي اما خزانة كم هستي بيكت كل ربا قيمة كمان ديارنا ما the prisoner turned to Joe سربازا زندانيا كم سيري جو ويكت and said وتي you are the blacksmith then I'm sorry I ate your pie دیارە ئەتو ئاسنگەرەکەی داوای لێبردن دەکەم من کولێرە بەقیمەکەی جەنابتم خواردووە That's alright we don't know what you've done but we don't want you to starve do we Pip? That's alright ئەمەیان شتێکی تەبیعیە ئاساییە ئەمە نازای ئەتۆ چت کردووە we don't know what you've done نازای ئەتۆ چت کردووە But we don't want you بەڵام نامانێت تۆ to starve لە برسان بمریت Do you Pip وایە Pip Joe said quietly Joe قسەی بەحادیەوە کرد Joe and I watched as the two men were taken back to the house ئەمنو Joe ئەو پێ دەڵێت ئەمنو Joe سێکمان دەکرد کە دوو زیندانیەکان خرانەوە ناو بەندیخانە A few days later, چند ڕۆژێک دواتر I saw Joe بینی looking for his file بە دوای بربەنگەکەیدا دەگەڕە I loved Joe ئەم Joeم خۆش دەویست I knew that I ought to tell him the truth وەتشم زانی پێویستە ڕاستیەکەی پێ بڵێم But what if Joe did not want a liar بەڵام چی ئەگەر Joe درۆزنێکی نەوێت liar واتە درۆزن as a friend وەکو هاوڕێ I decided I had better not say anything ئیتر بڕیارمدا کە وا باشترە هیچ لە دەوم هەڵنەوەرێت سەبارەت بە ئێپسۆدی دووەم ئاڵلقەی دووەم کۆمەڵێک پرسیار و وەڵاممان هەیە کە پێویستە یەکە بەیەکە دایانکەین وەڵامیان دەدەین نۆکە دەکرێت مامۆستای بەڕێزی قوتابخانەکەی تۆ یەکێک لەم پرسیارانە بهێنێتەوە یاخود چەندانێکیان بهێنێتەوە یەکەمیان دی first one پرسیاری یەکەمیان Why didn't Mrs. Joe ask Pip many questions when he got back home کاتێک پپ گەڕایەوە ماڵەوە بۆچی خاتوو جۆ خوشکی پرسیارگەلێکی زۆری لێ نەکرد when Pip got back home کاتێک پپ گەڕایەوە ماڵەوە Mrs. Joe didn't ask him many questions خاتوو جۆ پرسیارگەلێکی زۆری لێ نەکرد because she was busy چونکە سەرقاڵ بوو What was his sister busy with باشە خوشکی سەرقاڵی چ بوو His sister was busy very busy خوشکی زۆر سەرقاڵ بچی with the preparations for Christmas بە ئامادەکاریەکان بۆ کریسمس جەهل لە ئامادەکردنی پاکردنەوەی ماڵە خواردنە those stuff Who is coming to eat lunch with them کێ دەهات بۆ ئەوی نای نیوڕۆ لەگەڵ ئەوان بخوات Three of their neighbors سێ لە دراوسەکانیان and Uncle Pumblechook were coming سێ لە دراوسەکان و Mama Pumblechook were coming they happened to eat lunch with them بۆ ئەوەی نای نیوڕۆ لەگەڵ ئەوان بخۆن What did Uncle Pumblechook bring with him Uncle Pumblechook لەگەڵ خۆی چی هێنا Uncle Pumblechook brought 2 bottles of wine دوو بوتڵ شەرابی لەگەڵ خۆی هێنا and gave them to Mrs. Joe هەردووکیانیدا بە خاتوو Joe How did Mrs. Joe think of Uncle Pumblechook How did Mrs. Joe خاتو Joe think of Uncle Pumblechook بیری لە Uncle Pumblechook دەکردەوە Mrs. Joe thought he was wonderful خاتو Joe پێی وا بوو کە Uncle Pumblechook کەسێکی نایابە کەسێکی شازە
why couldn't Pip enjoy the food باشە بۆچی Pip نەیتوانی چش لە خواردنەکە ببینێت he couldn't enjoy the food نەیتوانی چش لە خواردنەکە ببینێت because لەبەرەوەی he could only think of the pie تەنها دەیتوانی خەیاڵی هەموو خەیاڵ لەسەر کولێرە بەقیمەکەیە بوو when his sister finds out it had gone دەبێت چ ڕوو بدات کاتێک خوشکی دەزانێت کە ئەو کولێرە بەقیمەیە دیار نەماوە after everyone had finished dinner لە دوای ئەوەی هەمووان خواردنی ئێوارەیان تەواو کرد what did Pip's sister leave the table to do خوشکی Pip چی کرد یاواتە بۆ کوێ ڕۆیشت after everyone had finished dinner لە دوای ئەوەمان خوای نیوڕۆیان تەواو کرد Pip's sister خوان ئێوارەیان تەواو کرد Pip's sister خوشکی Pip left the table مێزەکەی بەجێهێشت to get the meat pie بۆ ئەوەی کولێرە بەقیمەکە بهێنێت then where did Pip run Pip بەرەو کوێ ڕای کرد then Pip پاشان Pip ran to the front door بەرەو دەرگای دەرەوە ڕای کرد as he got there هەرکە گەشت ئەوەن دەرێ what did his sister shout خوشکی بۆ هاواری کرد as he got there هەرکە گەشتە ئەوێ his sister shouted هاواری کرد چی وت where has the meat pie gone ئەوە کولێرە بەقیمەکە چی لێ هاتووە number 10 when he opened the door to escape کاتێک دەرگاکەی کردەوە بۆ ئەوی ڕابکات whom did he see just outside Pip کەی بینی ڕێک لە دەرەوە when he opened the door کاتێک دەرگاکەی کردەوە to escape بۆ ئەوی ڕابکات he saw a group of soldiers just outside گروپێک سەربازی بینی ڕێک لە دەرەوەی ماڵ what was the sergeant holding and what did he do to Pip سەربازەکە چی هەڵگرت بوو و چشی لە Pip کرد the sergeant was holding a pair of handcuffs جوتێک کەلەپچی هەڵگرت بوو and he put his shoulder on Pip's he put his hand on Pip's shoulder دەستی خستە سەرشانی Pip then where did the soldiers go with Pip پاشان سەربازەکان لەگەڵ Pip چوونە کوێ Then the soldiers went with Pip back into the kitchen. سەربازەکان لەگەڵ Pip گەڕانەوە چوون ڕۆیشتن بۆ ناو چێشخانەکان. At the moment, how did Pip feel? لەو ساتەدا Pip هەستی بەچی دەکرد. At that moment, لەو ساتەدا Pip was very upset, زۆر نیگەران بوو and everything had gone terribly wrong. هەموو شتێک تەواو بە هەڵا ڕێی کردبوو. What did the soldiers need to do? Need Joe to do سەربازەکان چیان لە Joe دەویست the soldiers needed Joe سەربازەکان دەیانویست Joe چ بکات to repair چاک بکاتەوە the handcuffs کەلەپچەکان for them بۆ ئەوان why did the sergeant want Joe to repair the handcuffs urgently بۆچی سەربازەکان دەیانویست Joe ئەو کەلەپچانە زۆر بە خێرایی چاکیان بکاتەوە the sergeant wanted Joe to repair the handcuffs urgently سەربازەکان دەیانویست Pip ئەو کەلەپچانە بە خێرایی چاک بکاتەوە because they needed to use them that day چونکە پێویستیان پێ بوو ئەو ڕۆژە بەر لەوەی شەودا بێت بەکاریان بهێنن What were the soldiers going to do? سەربازەکان بەنیاز بوون چ بکەن The soldiers were going to look for the escaped prisoners سەربازەکان بەنیاز بوون بە دوای زیندانی هەڵاتۆکاندا بگرن At the forge لە زینداندا What did the soldiers do? At the forge ببورن لە دوکانی ئاسنگەرەکاندا سەربازەکان چیان کرد At the forge لە دوکانی ئاسنگەرەکەدا The soldiers helped Joe to light the forge fire سەربازەکان یارمەتی جۆیاندا بۆ ئەوەی ئاگری دوکانەکە پێ بکەن What did Mrs. Joe bring the soldiers? خاتو جو چی بۆ سەربازەکان هێنا Mrs. Joe brought the soldiers some of Uncle Pumblechook's wine خاتو جو هەندێک لە شەرابەکەی Uncle Pumblechook بۆ ئەوان هێنا What did they talk about at the forge لە دوکانی ئاسنگەرەکەدا قسەیان سەبارەت بە چ دەکرد What did Pip do at that moment Pip چی دەکرد At the forge لە دوکانی ئاسنگەرەکەدا they talked about the two prisoners قسەیان سەبارەت بە دوو زیندانیەکان دەکرد and how the soldiers might catch them وەکو سەربازەکان ئەتوان بیانگرن and at that moment ببورن at that moment لەو کاتەدا Pip just listened تەنها گوێی دەگرت How did
they all seem to be feeling about it. هەمووان چۆن هەستیان سەبات بەگرتنی سەربازەکان دەکەێت. It upset Pip to think about the two prisoners بیرکردنەوە لە دوو زیندانیەکان پپی نیگەرانکرد but the others seemed to be enjoying it. بەڵام ئەوانی دیکە وا دیار بوون کە چێژی لێ دەبێن. When Joe had finished his work, what did he suggest? کاتێک جۆ کارەکەی خۆی تەواو کرد پێشنیاری چی کرد. When Joe had finished his work, کاتێک جۆ کارەکەی خۆی تەواو کرد he suggested پێشنیاری کرد that he and Pip خۆی و Pip might follow the soldiers ڕەنگە شوێنی سەربازەکان بکەن while they were looking for the prisoners لەو کاتێک ئەوان بە دوای زیندانەکاندا دەگەڕێن. Why did Joe pick up and carry him on his back? Joe picked Pip up, Joe Pippy Halgert and carried him on his back because the soldiers were walking quickly. What did Pip consider? He considered that what might happen that if one of the prisoners saw him when they got near the old fort, what could they hear? When they got near the old fort, they could hear shouts how to Hawarbu, and they could also hear the prisoners fighting each other. Then what happened? Then the soldiers got the two prisoners and put them in handcuffs. What did Pip's prisoner tell the sergeant? Pip's prisoner told the sergeant Pip that he had escaped and ran away but he stayed because he went to give this man to him. How long did it take from Old Fort to the Hulkers? It took an hour from the Old Fort to the Hulkers. What did the first prisoner tell the sergeant when they arrived at the prison? When they arrived at the prison shops, the first prisoner told the sergeant that he had stolen food from the village. He took bread, nani bردووە, cheese, پەنیری بردووە, and a meat pie و کولێر بەقیمەیەکی بردووە from the blacksmith's house لە ماڵی ئاسنگەرەکە. What did Joe tell the first prisoner when he knew that the prisoner stole food from his house? کاردانەوەی جۆ چ بوو کاتەکە زانی ئەم زیندانیە لە ماڵی ئەو خواردنی دزیوە. He told him that they didn't know what he had done. پێی وتن کە ئەو نەیزانی کە چی ڕووی داوە, but he didn't want him to stop. بەڵام لە هەما کاتیشدا نەیدەویست لە برسان بمرێت. Why did Pip decide not to tell Joe the truth? بۆچی Pip بڕیایدا کە ڕاستی بە جۆ نەڵێت. Pip decided not to tell Joe the truth. Pip بڕیایدا کە ڕاستی و حقیقت بە جۆ نەڵێت because he was afraid that چونکە لەوە دەترسا Joe wouldn't want a liar as a friend, کە جۆ کەسێکی درۆزنی وەکو برادر قبول نەکات. بەم شوازە گەشتینە کۆتایی ئێپسۆدی دووەم هەتاوەکو ئێپسۆدی سێم. بەخوای گەورەتان دەسپێرم. Have a great time.